in Marienplatz. This is the food market and flower market. We will come and we will see. We will meet beautiful people also. Let's go, bro. As you can see, you can give something to your girlfriend or your homie if you want. এই যে আমরা মিউনিকের সিটি সেন্টারে এখন Marienplatz. Marienplatz is a central square in the city center of Munich, Germany. It has been the city's main square since 1158. এটা অন্যতম একটা টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন প্লেস এই মিউনিক শহরের। ওয়াও, আমি একটু দেখাই ভিউটা। শুভ, এখানে কিন্তু ছবি তুলবো। হ্যাঁ, এখানেই তো ছবি, এখানেই তো ক্যামেরা বাইর করে আসল ছবিটা। আমি একটু কাছে গিয়ে এটা ইয়েটা দেখ, স্ট্রাকচারটা দেখ, অস্থির। আচ্ছা, আমরা এখন আসি হচ্ছে কি Marienplatz, এটা হচ্ছে সিটি সেন্টার। Marienplatz, হ্যাঁ, Marienplatz মিউনিকের সিটি সেন্টার। এই জায়গাটা অনেক পুরানো। এটা 1158 সাল থেকে মিউনিকের সিটি সেন্টার হিসেবে ইউজ হয়ে আসতেছে। পিছনে যে বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি এখন টাউন হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা কিন্তু একটা ঐতিহাসিক জায়গা আর কি, মিউনিক শহর। হ্যাঁ, অনেক পুরাতন, অনেক পুরাতন। 1100 দ্যাট মিন্স মানে কতটা পুরাতন, প্রায় 1000 খ্রিস্টাব্দে। ও মাই গড, এখনো এটা স্টিল, এখনো এটা সৌন্দর্য, এখনো এটা যে কারুকার্য, এখনো সেটা এখনো স্টিল, এটা মানে কোনো কিছু নষ্ট হয় নাই, বিদ্যমান। তার মানে কিভাবে তারা কনস্ট্রাকশন করছে, এটাই চিন্তা করার ব্যাপার। ক্রিসমাসের সময় ক্রিসমাস মার্কেট বসে। এখানে ক্রিসমাসের সময় ক্রিসমাস মার্কেট বসে। এটা তো মেইন স্কোয়ার ছিল আগে, তো আর এটা বানায় না। এটা কবে বানাইছে এটা তো এখানে আর দিক দিয়ে পুরাতন শহরে যায় আর কি, দিক দিয়ে পুরাতন শহর বিভাজন। আচ্ছা, ওটা হচ্ছে ওদিকে পুরাতন। No, now everyone is from 15th September, there is no restriction. Anyone can bring friends. Even you can bring friends. And you don't need to ask for visa. Oh. Then please.
frozen. I don't know how. You see this guy? Which one? That one? Are these Spanish, Italian, Mexican, Indian. You can find every restaurant here, either Mexican, Italian, Igal, even Indian also. So we will check it out inside, what we have here. Okay. I helped her. She, whatever. She was sleeping naked in front of you and all. yeah, Now it's still not open. We have one in this place is basically about like restaurants and eating zone, but you can see so many flowers also. Like you can buy things for your girlfriend or your homies, whoever you want to give something. And yeah, it's like Chandigarh. my hometown, man. Want to introduce with my friend Nitin Kumar. We met before in the Portugal. Yeah, exactly. So he's from India and Punjab. Yeah. Punjab. How many years? I'm living here since 3 years. Shubho. So live in the Munich in almost 10 years. Yeah, I Okay, think, almost yeah, 5 years. 5 Okay. years.